Ciao a tutti e benvenuti! Hi everyone and welcome to my channel. I'm Ines and I'm an Italian tutor. Today you are going to learn about nations and nationalities in Italian and also how to introduce yourself in Italian. So stay tuned, and if you want to take notes, you are still on time to grab a pen and a paper. Okay, let's get started. Okay, let's name the country below. Germany. Germany in Italian is Germania. Germania. La Germania. United Kingdom is called Inghilterra. Inghilterra. L'Inghilterra. Mexico is Messico. Messico. Il Messico. United States of America is called Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America. Canada. 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 Il Canada. China. Cina. Cina. La Cina. Albania. 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 L'Albania. What about France? France is called Francia. Francia. La Francia. The next one is Japan. What is Japan called in Italian? Giappone. Giappone. Il Giappone. What about Brazil? Brasile. Brasile. Il Brasile. Of course, Italy would be Italia. Italia. L'Italia. What about Turkey? I really hope I'm pronouncing this country correctly. I know that Turkey just changed the name, so Turkey. It is Turchia. Turchia. La Turchia. Greece in Italian is Grecia. Grecia. La Grecia. Spain is Spagna. Spagna. La Spagna. Okay, now you know some of the countries in Italian. Now let's move on to meet people around the world. Let's go with the first girl. Ciao, mi chiamo Sara. Vengo dalla Germania. Sono tedesca. The next one is Maria. Ciao, mi chiamo Maria. Vengo dalla Spagna. Sono spagnola. Ciao, mi chiamo Eren. Vengo dalla Turchia. Sono turco. Ciao, mi chiamo Louis. Vengo dalla Francia. Sono francese. Ciao, mi chiamo Anna. Vengo dal Brasile. Sono brasiliana. Let's move on to the next one. Ciao, mi chiamo Li. Vengo dalla Cina. Sono cinese. Ciao, mi chiamo Mike. Vengo dagli Stati Uniti d'America. Sono americano. Ciao, mi chiamo Emma. Vengo dal Canada. Sono canadese. Ciao, mi chiamo Selma. Vengo dall'Egitto. Sono egiziana. Ciao, mi chiamo Misato. Vengo dal Giappone.
Sono giapponese. Ciao, mi chiamo Shiv. Vengo dall'India. Sono indiano. But what about you? Can you introduce yourself in Italian? Of course you can. Just say ciao, mi chiamo, and then add your name. Vengo dal, and then add the country where you're from, and then say sono, and then your nationality. And that's it. Easy, right? That was it for today, guys. Thank you very much for watching this video. And if you have any questions or suggestions, please comment down below and don't forget to introduce yourself with us. Okay, I'll see you in the next video.